Hello students, welcome to the physics class. Myself Srimati Deepa Deshnur, and we are dealing with the topic motion in a straight line. So in this topic we are going to solve some numericals based on kinematic equations and relative velocity. So the first numerical is a player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 meter per second. So a player throws a ball in the upward direction. So while throwing, he gives the speed of 29.4, the initial velocity. We have to find to what height does the ball rise, and after how long does the ball returns to the player's hand. It means from here the ball is thrown upward. While throwing, its velocity is 29.4 meter per second. So as it is thrown, what is the maximum height reached by the ball? It reaches some maximum height and then it turns back, it comes back. So to reach the maximum height and then to come back to the player's hand, what is the time taken? What is the total time taken? So these quantities has to be calculated. We'll write the given data first. For upward motion, when the ball is moving in the upward direction, initial velocity V naught is 29.4 meter per second. A, we have to consider minus g, acceleration due to gravity. In place of acceleration, we have to substitute minus g, because as the ball is moving upward, its velocity is decreasing. Its velocity is decreasing. After reaching certain maximum height, final velocity becomes zero. As the velocity is decreasing, we can say acceleration is negative. Acceleration can be negative in two situations. First one is when the velocity goes on decreasing, then you can say acceleration is negative. And the second case is when the object is moving in the negative direction, then also we can say acceleration is negative. So here why we have taken acceleration negative? Because the velocity is decreasing in the upward direction. When the ball is moving in the upward direction, its velocity is decreasing, so we can say acceleration is negative. Once it reaches the maximum height, its final velocity v becomes zero. Then it starts moving in the downward direction. For that, we use the equation v square equal to v naught square plus 2as. Now substitute the values. Final velocity is 0. Initial velocity is 29.4 square plus a value is 2 into minus 9.8 into s, the distance traveled. What we require is s value, so it becomes 0, or otherwise this is a negative quantity that you are getting. If you take it on the other side of a equal to sign, it will be positive. So 19.6 yes is equal to 8
864.3, or S will be equal to 864.3 divided by 19.6, which will be equal to 44.1 meters. So when a ball is thrown in the upward direction with a velocity of 29.4, it reaches the height of 44.1 meter. Then it turns back. So to reach the height of 44.1, to reach the height of 44.1 meter, what is the time taken by the ball? So to calculate the time taken, we use the equation v is equal to v naught plus at. So v is the final velocity, that is equal to 0 plus v naught value is 29.4 plus a is minus 9.8 into t. As this quantity is minus here, if you take this on the other side of a equal to sign, it is v equal to, if you take the minus 9.8t on the other side of a equal to sign, it becomes positive. So we can write 9.8t is equal to 29.4, or t is equal to 29.4 is equal divided by 9.8. The answer that we are getting is 3 seconds. 3 seconds. It means when the ball is thrown upward direction to reach the maximum height of 44.1 meter, it is taking 3 seconds. As when it reaches the maximum height, its final velocity becomes 0, and then it comes back to the player's hand, as time of ascent is equal to time of descent. The time taken to reach the maximum height will be equal to the time taken to come back to the same height or same position is same. So since the time of ascent is equal to time of descent, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತದ ಬಾಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಗೋತದ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ is 3 plus 3 is equal to 6 seconds. We'll move on to the next question. A stone is dropped from the top of a tower. Andra already ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವರ್ ಅದ. AB ಅನ್ನೋದು height of the tower. AB ಇದು ಒಂದು ಟವರ್ ಅದ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಂದೊಂದು ಟವರ್ ಅದ. ಆ ಟವರ್ದ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟದ? 400 ಮೀಟರ್ ಅದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಟವರ್ ಮೇಲಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟವರ್, ಅ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸಿಲಾಗ್ತದ, ಕೆಳಗೆ ಎಸಿಲಾಗ್ತದ. ಅದ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರು? At the same time, another stone is projected vertically upward from the ground. ಕಲ್ಲು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಗೆಯೋ ಟೈಮಿಗೆ ಕೆಳಗಿಂದನೂ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮ್ಯಾಲೆ ಒಗಿತಾರು, ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಗಿತಾರು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಒಗಿತಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಕಲ್ಲು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದ, ಇದು ಕೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್. ಒಂದನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ತೂರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅವು ಎರಡೂ ಕಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಕೂಡ್ತಾವು. ಯಾವಾಗ ಕೂಡ್ತಾವು, ಯಾವ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಕೂಡ್ತಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ.
So here we'll consider AB as height of a tower. It is 400 meter. A ದಿಂದ B ವರೆಗೂ 400 meter height ಅದ. C is the point where the two stones meet at a height of h from the top of a tower. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಿಂದ ದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ್ತಾವು, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಗದಂಥ ಟೈಮಿಂದ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಾರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಚೆಲ್ಲಿದಂಥ ಕಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋನ್. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೀಸಿ ಕೆಳಗೆ ಒಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಾಗಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಂಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದ್ದಂಗೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. Then G value is -9.8. Why -9.8? We have considered upward direction as +y, downward direction as -y. So the stone is moving in the downward direction along the negative direction. So when the object is moving in the negative direction, then we can consider the acceleration as negative. And ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ -h. -h ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ -h. ಸೊ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ S is equal to V0 T plus half a t square. V0 T plus half a t square. So S is equal to V0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ, 0 ಅದ, T ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ -g. ಎ ಜಾಗ ಒಳಗೆ -g ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೇವಿ. A equal to -g t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಥವಾ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, -h ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ -h is equal to 0 into t ಅದ, -h is equal to -half g t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ h is equal to half g t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋನು. ಯಾವ ಸ್ಟೋನು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 400 ಮೀಟರ್ದು ಟವರ್ ಅದ AB. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಕತ್ತಾವ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಒಳಗದ, h ಹೈಟ್ ಒಳಗದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ದಿಂದ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು 400 ಮೀಟರ್ ಅದ. ಅದರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು h ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ದಿಂದ ಸಿ ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 400 -h distance. So from the ground B to C, the distance covered by the second stone which is thrown from the ground is 400 -h. So adanne ಇಲ್ಲಿ ನಾವು
Second calculation for upward motion, second stone. Distance covered S is equal to 400 minus H. ಇದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡತೈತಿ. A is minus G. Why minus G? When the ball is moving in the upward direction, after reaching certain height, its velocity becomes 0. Means when the ball is moving in the upward direction, object is moving in the upward direction, its velocity is decreasing. As the velocity is decreasing, we have to take acceleration as negative. So for upward motion, same equation we are using, that is S is equal to V naught T plus half A T square. Substitute the values. S value is 400 minus H is equal to initial velocity. When the object is moving in the upward direction, what is the initial velocity? Upward direction from the ground with a velocity of 100 meter per second. So V naught value, I have not written here, V naught is equal to 100 meter per second. So V naught is 100 T plus half minus G T square. So 400 minus H is equal to 100 T minus half G T square. So half GT square value, half GT square value from the equation 1 is equal to H. So instead of half GT square, from equation 1 we can write 400 minus H is equal to 100 T minus H. This minus sign remains as it is. Half GT square is H value. So this H cancels. 400 equal to 100 T, or T is equal to 400 divided by 100 is equal to 4 seconds. So at some instant, a stone is thrown from the top of the tower. At the same time, another stone is thrown upward direction. Another thrown is stone from the ground. Both of them meet after 4 seconds from the throw. So at what height they meet is, we'll use the equation 1. Using equation 1, H is equal to half G T square. H is equal to half, G value is 9.8, T is 4 square, half GT square. You may ask why we have taken plus 9.8. It is already simplified by considering the direction. So 2 times you cannot consider the direction and put the sign. Once if it is considered, it's enough. H is equal to 1 by 2 into 9.8 into 16. The value we are getting is H is equal to 78.4 meter from the top of a tower. Therefore, the 2 stones meet at 78.4 meter below the top of the tower at 4 seconds. The next question is, 2 trains are moving in opposite directions.
train A moves east with a speed of 10 meter per second and train B moves west with a speed of 20 meter per second with respect to ground ಅಂದ್ರೆ with respect to ground ಅಂದ್ರೆ displacement with respect to ground ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. What is the relative velocity of B with respect to A? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, a dog is running on the roof of a train A, on the roof of a train A against its motion with velocity of 5 meter per second with respect to train A. What is the velocity of dog as observed by a man standing on the ground? So to understand this question, you can have a picture of it. So this is a train A. Here we'll consider direction west to east as positive. West to east as positive. If the train is moving east to west, we'll consider that moment as negative. So here train A moves east to train A moves east ಅಂದ್ರೆ towards east direction move ಆಗ್ಲಿಕತ್ತೈತಿ ಯಾವುದು train A. So this we consider as train A. As it is moving towards east, its velocity is taken as plus. So it is moving with a velocity of 10 meter per second. So we can say train A moves with a velocity of plus 10 meter per second. Another train B is moving towards west with a velocity of 20 meter per second. So as we have considered the opposite direction as negative, here we are writing minus 20 meter per second. ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಪೂರ್ವದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಟ್ರೈನ್ ಎ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ 20 ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಎ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ನಾಯಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರು, ಟ್ರೈನ್ ಎ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಟ್ರೈನ್ ಎ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಾಗ್? 5 meter per second with respect to the train A. With respect to the train A. So with respect to B, ಇದೇನು ಟ್ರೈನ್ ಎ ಅದಲ್ಲ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ಲೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೈನದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, ಟ್ರೈನ್ ಎದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So here let us consider the direction of motion from west to east as positive. Conveniently we can take. Now east to west positive ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕುರಿದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. Speed of train A with respect to earth is VA is 10 meter per second. Speed of train B with respect to earth is VB. It is minus 20 meter per second. So ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಎ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್, ವಿ ಬಿ ಎ. ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ. ವಿ ಬಿ ಎಷ್ಟದ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತನ. ನಾವು ವಿ ಬಿ ಇ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳೇನ. ನಾವು ಅದ ವಿ ಬಿ ಎ ಬರೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ವಿ ಬಿ ಈಸ್
minus 20. VA is minus 10. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ 10 ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಬಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಒಳಗೆ ಕುಂತಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಟ್ರೈನು 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎ ಒಳಗೆ ಕುಂತವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಟ್ರೈನ್ ಬಿ 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಎ ಅಂದರೆ ವಿ ಡಿ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಡಾಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಎ ವಿ ಡಿ ಎ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದದು ಮೈನಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರು ಆ ಡಾಗು ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ವಿ ಡಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ವಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ವಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗದು ಬಟ್ if it is not mentioned it is understood that it is with respect to earth only ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ವಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನಿಂತಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ನಾಯಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ಲೆ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಡಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ವಿಲ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ವಿ ಎನ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎ ವಿ ಡಿ ಎ ಎಷ್ಟದ ಮೈನಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎ ಎಷ್ಟದ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೈತಿ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೈತಿ ಈಸ್ಟ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಓಡಾಕತೈತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಓಡಾಕತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಈ ಕಡೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೂ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಾಕತೈತಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತೈತಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 5 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಾಕತೈತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ಮಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ಲೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಂತ ಜಾಗದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಲಿಗೂ ತಲುಪಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಯ್ತಿರ್ತದೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳಿತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಯು ರಿಮೇನ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಾಕತ್ತಾಗ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮುಟ್ತೀರಿ ಅದೇ ಥರ ಇದು ನಾಯಿ ಓಡೋದು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗತೈತಿ ಟ್ರೈನ್ ಎ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟದ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 5 ಮೀಟರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 5 ಮೀಟರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ನಾಯಿದು ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದಟ್ ಡಾಗ್ he feels that the dog is shifting in the east direction with a velocity of 5 meter per second. So these are the 3 examples on motion in a straight line.